Okay, so now arrangement of element in a modern periodic table. So based on what? Based on Mosley's development here, whereby he arranged based on increasing proton number. Now, jadi in the modern periodic table, elements are arranged based on increasing proton numbers berdasarkan peningkatan nombor bilangan proton mereka. No longer nombor gisema, bilangan proton mereka. Now, dan bila dia menyusun dalam bentuk jadual berkala mengikut increasing proton number, didapati bahawa ada baris-baris menegak yang ada, jalur-jalur menegak yang ada. Jalur-jalur menegak ini dikatakan sebagai kumpulan, so known as group dalam bahasa Inggeris. Manakala baris-baris mengufuk pula dikenali sebagai period ataupun color, right? So jadi kalau jalur-jalur menegak kita panggil sebagai kumpulan, manakala baris-baris mengufuk pula kita panggilnya sebagai period ataupun color. Now in our syllabus here we must learn about three important groups, right? So kita kena belajar kumpulan 1, next week kita akan belajar. Kemudian kumpulan 17, also next week kita akan belajar, next class kita akan belajar. Dan kumpulan 18, today we are going to learn about kumpulan 18, alright? So, 3 kumpulan utama yang kita nak belajar, kumpulan 1, kumpulan 17 dan kumpulan 18, group 1, group 17 and group 18. So, other than that, period. So when it comes to the period color, kita hanya akan belajar color ketiga saja. So period 3 only. So other periods all it works almost the same. Period 2, period 1. Period 1 only got 2 members only. So period 2, period 3, it works almost the same. Jadi kita akan belajar color yang ketiga saja. The rest all tidak. Nah, selain daripada kumpulan 1, 17, 18, color 3, we also need to know a little bit about transition element, unsur peralihan. Apakah sifat-sifat mereka dan sebagainya. Okay, itu adalah apa yang kita belajar dalam skop ini. Now, 7 important groups with some special names. Alright, so ada jalur-jalur menegak tadi kita kategorikan mereka sebagai kumpulan, alright, groups. Now, out of these groups that we have, 7 groups, they have some special names for them. So the first group here, kumpulan 1. Alright, kumpulan 1, nama khasnya ialah alkaline metal. So group 1, basically they are metals. Alright, group 1 and group 2 and group 13, they are metals. Now, of course, transition metal also metal juga. Alright, so group 1 completely metal. So metal, and they are known as alkaline metal. Okay, why they are known as alkaline metal? Because when this metal react with oxygen, they form a metal oxide. This metal oxide, bila kita larutkan dalam air, dia akan membentuk larutan alkali. So, what they will form? Alkaline solution. Since they can form alkaline solution, therefore, this group, the members of group 1, we call them as alkaline metals. For example, the famous alkaline solution that we know, there are 2. One is sodium hydroxide, another one is a potassium hydroxide. So from the solution itself, first one, sodium hydroxide, we have sodium, group 1 metal. Potassium hydroxide, we have potassium, also group 1 metal juga. Alright, so jadi kebanyakan unsur kumpulan 1 akan menghasilkan larutan alkali, maka dikategorikan sebagai logam alkali. So kumpulan 1, special name dia apa dia? Logam alkali atau alkaline metal. Okay, yang kedua pula ialah kumpulan 2 ini, kumpulan 2 alkaline earth metal. Alright, alkaline earth metal kerana dia punya oksida biasanya membentuk oksida base. So maybe it's a new term for you. You know what's alkaline. So base is a bigger group compared to alkaline. Some of the members under base can become alkaline. So kita akan belajar base ini dalam bab-bab seterusnya, dalam bab acid, base dan garam. Alright, you learn this in later part. So group 2, nama khas mereka penting, iaitu what we call as alkaline earth metal. Alright, so alkaline earth metal is what we call as the special name for group 2. Lepas kumpulan 2,
kita masuk pula kepada kumpulan 3 hingga kumpulan 12. So the group 13 to group group 3 to group 12, we call it as transition metal, unsur peralihan. Alright, unsur peralihan atau sometimes dipanggil logam peralihan, all can. Transition metal atau logam peralihan, unsur-unsur peralihan, everything same. So 3 hingga 12, this will be our last subtopic of this chapter lah. Kita akan belajar dia. Okay, so transition metal. Kemudian kumpulan 14. So kumpulan 14, right in the middle lah, consider 14 ini. Some of them are metal, some of them are non-metal. 2 unsur paling atas adalah non-metal, yang baki di bawah adalah metals. Alright, so that's why partially metal and the other part will be non-metal. 2 unsur pertamanya adalah non-metal. Yang paling famous ialah carbon. So group 14, satu wakil mereka ialah carbon. Setiap kumpulan, kalau boleh, I want you to remember one member each. So later saya akan berikan apakah wakil-wakil mereka. Ni kumpulan 14. Lepas 14, kita masuk 15 hingga 16. Mereka ni very general. Tak ada nama khas sangat. 15, kumpulan 15. Member of 15, group 15, group 16, completely non-metal. Of course, 17 pun adalah non-metal juga. 18 pun non-metal juga. But ini tak ada nama khas sangat. Kita panggil sebagai non-metal sahaja. Dan 15, 16 ni, we won't be study in detail. Tak ada. Sangat kurang. Next one is very important. Kumpulan 17. So, kumpulan 17, nama khasnya kita panggil sebagai halogen. So, what's the name of the group? Halogen. Okay, ini penting. As we keep on progressing, we will learn a lot of halogens. In fact, kumpulan 1, kumpulan 17. 2 kumpulan utama yang kita akan belajar. Logam alkali dengan halogen kita akan belajar dengan sangat mendalam. And the halogens application is very wide in SPM. So halogen banyak digunakan dalam bab-bab yang lain juga. Alright, dalam chemistry ya. Okay, SPM ini. Ini kumpulan 17. Dan yang terakhir ialah kumpulan 18. Okay, kumpulan 18 ini dia ada banyak nama. In English we call it as inert gas. We got inert gas. We can call it as a passive gas. Passive bermaksud mereka tidak bertindak balas. So another term is noble gas. So in English we can pronounce it and we can say it, we can call it in 3 different ways. Inert gas, then we have noble gas, and we have a passive gas. Sama. Kalau dalam bahasa Melayu, gas adi kita ada gas lengai. Alright, gas lengai, dan yang ketiga lah gas nadir. So nadir, lengai, adi, everything refers to group 18. Alright, so kita dah lihat roughly, but I want to recall balik. Saya nak teach you again. The most important one, group 1. Group 1, alkaline metal. You must know the name. Kena tahu nama dia, right? So logam alkali. Yang kedua pula ialah unsur kumpulan 2. So unsur kumpulan 2, logam alkali bumi, earth alkaline metal, important. Transition metal is from group 3 up to group 12. So the one later we'll study. But group 17 is very important. Namanya halogen 17. And then group 18. So group 18 pula ialah inert gas or gas nadir ataupun gas lengai atau gas adi. So these 4 terms are very frequently they will ask in exam. Sangat kerap kali dia akan tanya dalam soalan-soalan SPM tersebut. Okay, you refer all this information ada dalam nota saya. As we are going through this notes, you also can check. Kalau ada apa-apa maklumat tambahan, you boleh tambahkan dalam nota saya. Okay, now periods ada 7. Walaupun ada 7 period, but we are only going to study 1. That is group period 3 sahaja. Period 2, trend dia sama. So in period 3, we are going to study about trend. Cara mereka berubah. Perubahan bila merentasi color dari kiri ke kanan. The one later. Okay, maybe in third class from now. Okay, so these are the things. So berapa kumpulan kita ada? 18 kumpulan. Start with kumpulan 1, kumpulan 2. Okay, I'll show you the diagram again.
Show.